Rescató del río a una mujer Apache gigantesca. Al día siguiente, su padre legó con una recompensa inesperada. El agua era más profunda de lo que parecía. Cuando Samuel Atrek se dio cuenta de que algo iba mal, la corriente ya se había llenado de una figura enorme que luchaba contra los rápidos. La mayoría de los hombres habría seguido cabalgando. La mayoría no había visto lo que él vio en aquellos movimientos desesperados, golpes deliberados, calculados. De alguien que sabía pelear, incluso contra ojo godot, a la media casi 1,80 m, cuando por fin la arrastró hasta la orilla. El agua correaba del ente de gamuza, hecho para alguien de tamago y fuerza, poco comunes. Sus ojos tenían una agudeza que lo hizo retroceder instintivamente. No era una mujer cualquiera. El intrincado bordado de cuentas en su ropa, la manera en que mantenía la dignidad, incluso mientras toja agua del río. Todo en ella seguiría importancia. Pero no hablaba inglés, y cuando lo miró, había algo en su expresión que no era gratitud sino evaluación. Desapareció en la espesura antes del amanecer, dejando solo huellas húmedas y una pluma de águila junto a su manta. Samuel pensó que nunca volvería a verla. Y esa suposición duró exactamente 18 horas, cuando, al caer la tarde, oyó acercarse caballos, contó al menos una docena de jinetes. Se movían con disciplina de guerreros, aunque había algo ceremonial en su formación. Al frente montaba un hombre cuya sola presencia parecía dominar el aire. Mayor, con cicatrices que contaban historias, vestido con atuendos que hablaban de liderazgo. Sus ojos encontraron a Samuel de inmediato, seques de mejilla del agua, dio con un inglés perfecto, medido, que hacía pesado el silencio a su alrededor. No era una pregunta. De algún modo ya lo sabía todo. Pero la forma en que Dio hizo que el pecho de Samuel se tensara. No se trataba de cualquier haya. Y la manera en que los otros lo observaban indicaba que aquel no era cualquier jefe. He venido a discutir to recompe en esa edad. La palabra recompensa flotó en el aire como el humo de una hoguera de senos. Pero el tono del jefe seguiría que la conversación trataba de algo mucho más profundo que un simple agradecimiento. Algo que cambiaría todo lo que Samuel creía saber de su vida solitaria en la frontera gara. No sabía que su acto de valencia había puesto en marcha acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que entendía sobre el honor, el destino, y lo que realmente significa salvar una vida. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el terreno pedregoso, cuando Samuel Drake escuchó el sonido que cambiaría su vida para siempre. No era el crujir del cuero, en el resoplido del caballo, sino otra cosa, un chapatío rítmico que no pertenecía a aquel paraje. Levaba 3 días siguiendo el río, manteniéndose en lo alto, donde la vista se extendía por kilómetros. El agua abajo corría rápida y profunda, hinchada por tormentas recientes que habían vuelto los arroyos mansos torrentes furiosos. La mayoría de los viajeros evitaba por completo aquel camino, prefiriendo rutas más largas pero seguras. El chapatío crecía a medida que se acercaba a la orilla. A través de la niebla matinal distinguió una figura en el agua, alguien que luchaba contra la corriente con brazadas poderosas y deliberadas. Pero algo iba mal. La persona perdía terreno, arrastrada hacia un grupo de rocas afiladas que sobresalían del cos como dientes rotos.
Samuel desmontó con rapidez las botas buscando apoyo en la ribera resbaladiza. La figura era más grande de lo esperado, moviéndose con la desesperación controlada de quien sabe nadar, pero es vencido por la fuerza bruta del río. Sin duda, se lanzó al agua helada. El frío lo golpeó como un martillazo, pero siguió avanzando, abriéndose paso entre los riem o el no stat. La persona era una mujer. Se dio cuenta, pero no como ninguna que hubiera visto. Alta, de complexión poderosa, con el cabello negro extendido tras ella, como un estandarte. Su ropa de gamuza estaba decorada con abalorios, que destilaban incluso bajo el agua. Una artesanía extraordinaria, que hablaba de alguien importante. Las rocas se acercaban, y su fuerza se agotaba. Samuel la alcanzó, justo cuando su cabeza se hundía por tercera vez. Le radió la cintura, y se sorprendió por las solidez del cuerpo, bajo el cuero mojado. Ella no entró en pánico, y luchó contra él, como hacen muchos que se ahogan. Lo evaluó, incluso mientras llevaba por ira. Los ojos oscuros encontrando los sayos con inteligencia feroz. Juntos pelearon hasta la orilla. Cuando quedaron sobre la grava, exhaustos, Samuel se descubrió mirando, alguien que imponía respeto, incluso empapado y vulnerable. Ella lo observa con aquellos ojos penetrantes. Y por un momento sintió que era él quien estaba siendo rescatado. Cuando la mujer se erguió, escurriendo el agua de su largo cabello, Samuel entendió que salvará la vida, tal vez había sido la parte fácil. Lo difícil sería comprender por qué una mujer así estaba sola en aguas tan peligrosas así. Dat su silencio resultó más inquietante que cualquier palabra. De pie en la orilla, el agua engotiendo de su vestido de gamuza, lo contempló como quien pesa, y mide cada cosa. Cuando por fin habló, fue en una lengua que él no reconoció, aunque el tono no sonaba ni agradecido ni hostil, sino más compa o dat Samuel levantó las manos en gesto de paz, señalándose a sí mismo. Samuel dio simplemente. Samuel Drake ella le dio la cabeza, pensativa, y puso una mano en su pecho. Nayeli dio la palabra fluyendo como el propio río la formalidad del gesto resultó extraña, considerando que acababa de sacarla de una corriente mortal. Pero Samuel sintió que, en aquella mujer cada movimiento tenía peso. Se movía con la gracia controlada de quien está acostumbrada a mandar. Y a pesar de lo reciente de su lucha, no había derrota en su postura. Nayeli se acercó al caballo de Samuel. Lo estudió con la misma atención intensa que él. Pasó la mano por el lomo del animal, y este respondió con calma. Incluso el caballo, normalmente receloso con los estragos, pareció reconocer algo autoritario en su presencia. Cuando ella volvió hacia Samuel, señaló aguas abajo y negó con firmeza. El mensaje era claro. No pensaba continuar por ese camino. Samuel apuntó hacia su pecuego, campamento a lo lejos, y luego al cielo, indicando que se acercaba la noche. Nayeli siguió su mirada, y asintió una sola vez, como tomando una decisión calculada. En el campamento se movió con la eficacia de quien conoce el desierto. Ayudó a recoger lina, sin que se lo pidieran. Sus movimientos precisos y contenidos. Pero sus ojos se volvían a menudo hacia las colinas. Como si esperara algo o a alguien. Cuando el sol se ocultó, Samuel le ofreció carne seca de sus provisiones. Ella aceptó con un leve asentimiento. Comieron en silencio, el crepitar del fuego como única voz.
Paro cuando queo la oscuridad total, Nayeli se mostró inquieta. Se levantaba, observando el horizonte, con la alerta de quien sabe leer el peligro. De vez en cuando, su mano se movía al costado. Don Samuel distinguió el mango de un cuchillo bajo la gamuza. Por fin se acercó a él, y habló de nuevo en su idioma, con urgencia. Se señaló a sí misma, luego la oscuridad más ala del fuego, y negó enfáticamente. Luego lo señaló a él, y la hizo en gesto claro. Cuidate. Espera. Antes de que Samuel respondiera, reunió sus pertenencias enjamadas, y se internó en las sombras más ala de la luz. La oyó unos momentos, y luego solo quedaron los sonidos normales de la noche, del amanecer. Ya no estaba. El único rostro de su presencia era un conjunto de huellas que se alejaban, y una pluma de águila colocada junto a su manta. Demasiado perfecta, demasiado deliberada para ser casual. Mientras examinaba la pluma bajo la luz de la mañana, Samuel no pudo evitar sentir que su encuentro con Nayeli había sido algo más que un simple rescate. Pero que era exactamente, seguía siendo tan misterioso como la mujer misma. Samuel pasó la mañana estudiando las huellas de Nayeli, intentando descifrar la historia que contaban. Los rostros se dirigían hacia el norte, a un terreno rocoso que pondría a prueba incluso un rastrero experto, pero eran deliberados, seguros. Aquella no era una mujer que era presa del pánico. Sabía exactamente dónde iba. Guardó la pluma de águila en las alforjas, y reanuda su viaje hacia el oeste, aunque su mente seguía volviendo una y otra vez a las colinas del norte, donde su rostro desaparecía. El encuentro le había dado más preguntas que respuestas, y las preguntas, en la soledad, pesaban más que el cansancio. A mediodía el sol caía a plomo. Y Samuel decidió descansar a la sombra de unos álamos cerca del río. Mientras revisaba las herraduras de su caballo, los oyó, cascos muchos, aproximándose desde el este. Eran 12 jinetes, moviéndose con la precisión de soldados. El brillo del horizonte los recortaba como figuras oscuras en un paisaje de fuego. Cuando estuvieron más cerca, Samuel distinguió su atuendo, pieles curtidas, lanzas decoradas, miradas atentas. No eran simples viajeros. Y el hombre que los encabezaba imponía respeto incluso antes de hablar. Cabalgable erguido, como si él era mismo le obedeciera. De unos 50 inviernos, con el cabello en negro cercado de plata. Cicatrices en él. Rostro y en las manos, no heridas al azar, sino las marcas deliberadas de quien había sobrevivido muchas batallas. Sus ropas combinaban lo práctico con lo sagrado, adornadas con símbolos que hablaban de autoridad y de historia. El grupo se detuvo a 20 pasos. El líder desmontó con la elegancia de quien no necesita demostrar su fuerza. Sus ojos oscuros recorrieron el campamento de Samuel, su caballo, sus armas, y finalmente su rostro. La mirada era precisa, casi profesional, como la de un hombre capaz de leer la vida de otro en los detalles de su equipo. Sé que de mi haya del agua, dio con un inglés impeccable y grave. No era pregunta. Samuel sintió un escalofrío, aquel hombre sabía. Tu haya empezó a decir. El desconocido dio un paso adelante. La intensidad de su mirada era la misma que había visto en Nayeli. Se llama Nayeli, continuó el hombre. Me habló del forastero.
que arriscó su vida por una desconocida. Soy Tarek, Acadio, pronunciando el nombre con la solemnidad de quien importa un título, jefe de mi gente. YT, Samuel Drake, has hecho algo que exige reconocimiento da palabra, reconocimiento floto en el aire como un peso invisible. Los guerreros no se movían. Observaban con atención, pero sin hostilidad. Tarek señaló en sitio junto al fuego apagado. Siéntate conmigo. Samuel obedeció. En sin saber si aquello era una conversación o un juicio. Tarek se acomoda en el suelo con la calma de quien ha negociado la paz, o la guerra muchas veces. Mi hija no estaba en el río por accidente. Comenzó. Estaba cumpliendo con su deber. A veces el camino más peligroso es el único que conduce donde debemos ir. Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante. Cada palabra del jefe parece tener más de un significado. Hace 3 días, continuó Tarek, vuestros exploradores trajeron noticias de hombres extranjeros cruzando nuestras tierras. Gente que no respeta la tierra, en ella los que la habitan. Mi hija se ofreció para cruzar el río y descubrir sus intenciones. Las pisas encajaron. Nayeli no había caído al río por error. Estaba en una misión que casi le costó la vida. Corriente era más fuerte de lo esperado. Dio Tarek, y por primera vez su voz mostró un temblor casi humano. Ella es fuerte, hábil, pero el río no muestra piedad en ella. Otra hora más, y habría perdido no solo a mi hija, sino a la próxima líder de nuestro pueblo. Samuel sintió el peso de esas palabras. No había salvado solo a una mujer, sino al futuro de una nación. Esto creo que mi gente llama una duda de equilibrio, explicó Tarek. Cuando alguien salva la vida de un líder, y lo hace arriscando la suya, esa duda no se paga con simples palabras. Uno de los guerreros habló brevemente en su idioma, y Tarek asintió antes de traducir. Mis hombres me recuerdan que podrías haber seguido tu camino. Muchos lo habrían hecho. El río era peligroso. Elegiste el riesgo sobre la seguridad. El deber hacia un extrago sobre el deber hacia tmismo. Samuel se removió incómodo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, dio Tarek con firmeza. Muchos hablan de lo que harían. Pocos lo hacen cuando llega el momento. Y menos en por alguien que claramente no es de su pueblo. El jefe se levantó, y fue hasta su caballo. Seco de las alforjas un pequeño bulto, envuelto en cuero blando. Por eso he venido, dio con solemnidad, a hablar de tu REC, Samuel sintió que su pulso se aceleraba. El tono del hombre indicaba que no hablaba de dinero ni de provisions. Algo más profundo lo esperaba. Tarek desató las correas del bulto. Dentro había un medallón labrado con una precisión asombrosa. No era plata tosca de los puestos del comercio fronterizo, sino un trabajo ancestral, lleno de símbolos y filigranas. Este medallón ha estado en mi familia durante 7 generaciones, explicó. Se entrega solo a quien se han ganado nuestra confianza más profunda, pero el medallón es solo un símbolo. La verdadera recompensa es lo que representa. Samuel lo miró sin comprender del todo. Tarek continuó. Aceptación entre los nuestros. Ser miembro pleno de la tribu, con todos los derechos y deberes que ello conlleva. Las palabras lo golpearon más fuerte que el viento del desierto. Pertencer. En todos sus ecos de frontera, nunca había pensado en algo así. Tendrías tierra,
prosiguió Tarek, Ertexian, vas en nuestros consejos. Y con el tiempo, si te muestras digno, la posibilidad de casarte con alguien de rango adecuado. Samuel no pudo evitar pensar en Nayeli, su mirada, su porte. La insinuación era evidente, aunque el jefe no lo dijera abiertamente. Excepto esto. Adversio Tarek significaría abandonar por completo tu antigua vida. Vivir como vivimos nosotros, seguir nuestras leyes. No habría vuelta atrás. Uno de los guerreros habló de nuevo. Tarek asintió. No hacemos esta oferta a la ligera. En 20 ecos de liderazgo, la he hecho solo 2 veces. ¿Y qué ocurrió con ellos? Preguntó Samuel. El primero vivió con nosotros 30 ecos. Fue un gran guerrero. Sus hijos enlevan su nombre. El segundo no soportó la vida compartida. Partió después de 2 inviernos. ¿Y llamas volvió? La honestidad del jefe lo impresionó. No intentaba adornar la verdad. Tarek continuó. Nuestros exploradores han visto más de esos hombres extraños acercarse. Si aceptas nuestra oferta, también aceptarás el deber de proteger a nuestro pueblo. Tu vida quedará ligada a la nuestra. Samuel sintió el peso de la decisión. Toda su existencia había sido movimiento y soledad. La idea de pertenecer y comprometerse lo atraía y lo asustaba por igual. ¿Y cuánto tiempo tengo para decidir? Preguntó. El sol se pondrá en 4 horas, respondió Tarek. Cuando vuelva a salir, quiero tener esta del jefe se levantó. Los guerreros desmontarán y comenzarán a preparar el campamento. Esperarían respetuosos, pero firmes. No habría escapatoria de la elección. Samuel se apartó hasta la orilla del río. El agua seguía corriendo con la misma indiferencia. Pensó en Nayeli, en la soledad, en la libertad que empezaba a parecer vacío. Por primera vez, sintió que quizás había llegado el momento de dejar de llorar. Como si lo hubieran invocado sus pensamientos, oyó pasos que se aproximaban. Nayeli emergió de entre los árboles con la misma gracia silenciosa que recordaba. Ya no llevaba la gamuza arruinada por el agua. Se había cambiado a una vestimenta a la vez práctica y ceremonial. Decorada con cuentos que parecen contrahistorias en patrones que Samuel no sabía leer. Mi padre dice que estás considerando su oferta. Dio en inglés con acento pero claro. Sí, respondió Samuel. Aunque no estoy seguro de ser la persona adecuada para lo que tienen en mente. Nayeli se acercó, estudiándolo con aquellos ojos penetrantes. Cuando me saques del río, ¿pensás si eres la persona adecuada para esa tarea? La pregunta lo descolocó. No, solo acto. Exacto, dijo ella. Viste alguien en peligro, y respondes sin calcular el riesgo, en preguntar si estabas cualificado. Por eso mi padre creía que encajarías entre los nuestros señaló el río. Nuestros costumbre enseñan que cuando alguien salva una vida, se vuelve responsable de esa vida de alguna manera. Pero también enseñan que quien es salvado, se vuelve responsable de la vida de su rescatador. Samuel sintió acelerarse el pulso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Nayeli, acercándose hasta que él pudo oler salvia, y hierba dulce en su cabello, que si te unes en nuestra tribu, no estarás solo aprendiendo nuestras formas. Yo estaré obligada por honor a ayudarte a tener identidad la calidez de su voz, a pensar que es vínculo no sería una carga para ninguno de los dos. Los forasteros de los que habló tu padre, dijo Samuel.
Q tan peligroso son en realidad? Lo suficiente su expresión se endereche como para que nuestros exploradores informen que avanzan hacia nuestra aldea principal. Lo suficiente como para que nuestros guerreros se preparen para un posible conflicto. Si te onze nosos, será en el momento en que tus habilidades podrían ponerse a prueba pronto, paso y acadio. Más suave, pero también en el momento en el que un guerrero más, especialmente uno cuya valencia ya ha sido probada, sería muy valioso para mi gente. El sol empezaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de oro y carmesí. Samuel sabía que se le acababa el tiempo para decidir. Regresó al fuego, donde esperaba Tarak. El jefe alzó la vista cuando Samuel se sentó frente a él. Los guerreros en torno al fuego guardaron silencio. Incluso Nayeli, que lo había seguido desde la ribera, contuvo el aliento. Tengo una respuesta, dijo Samuel. Acepto su oferta. Pero quiero que sepa que nunca he pertenecido a ningún lugar. Puede que al principio no sea bueno en ello. Una sonrisa se abrió en el rostro curtido de Tarak, la primera expresión cálida que Samuel le veía. Los mayores miembros de una tribu suelen ser quienes eligen pertenecer, no quienes nacen en el edad. El jefe tomó de nuevo el bolto de cuero y desveló el medallón. Esto te estaba esperando desde el momento en que entraste en río. Dio poniéndoselo alrededor del cuello. El metal, tibio por el fuego, pesó con suavidad en el pecho de Samuel. Un recordatorio tangible del compromiso recién asumido. Bienvenido en nuestro pueblo, Samuel Drake, proclamó Tarak. Desde hoy, tu bienestar es nuestro bienestar. Tus luchas nuestras luchas. Tus victorias nuestras victorias. Los guerreros expresaron su aprobación en su lengua. Fu la sonrisa de Nayeli, relante a la luz del fuego, la que realmente lo calentó por dentro. Ahora, continuó Tarak, ya en tono de asuntos. Tenemos cuestiones inmediatas. Los estragos se han acercado a nuestro territorio. Mañana debemos ocuparnos de ellos, antes de que son un peligro mayor. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Samuel. Tu conocimiento de cómo piensan esos hombres será valioso, respondió Tarak. Muchos de los nuestros han luchado contra otras tribus, pero pocos han tratado con hombres que distraen por placer y no por propósito. Durante la siguiente hora, mientras se trazaban planes y se discutían estrategias, Samuel hizo preguntas y aportó ideas que fueron recibidas con respeto. Por primera vez en su vida adulta, formaba parte de algo más grande que él. Cuando el fuego decayó y el grupo se preparaba para dormir, Nayeli se acercó una última vez. La oferta de mi padre incluía la posibilidad de matrimonio, dijo en voz baja, con una franqueza que lo sorprendió. Pero esa es una lección que nos corresponde a nosotros. Con el tiempo, si descubrimos que nos convenimos. Samuel sostuvo su mirada. Me gustaría tener la oportunidad de averiguarlo. Entonces veremos que trae el futuro. Asintió el edad al amanecer. Cabalgaron juntos hacia la aldea, y Samuel comenzaría su nueva vida. Comprendió que la recompensa inesperada de Tarak era mucho más que oro o tierra. Era la oportunidad de pertenecer, de ser parte de algo con sentido, y quizá de encontrar una compañía capaz de dar valor a todas las luchas. El rescate en el río había durado minutos. Sus consecuencias moldearían el resto de sus días. La aldea se extendía en la cintura de un cañón. Casas de adobe, respirando con el día, y enfriándose con la noche. Niñas corrían con risas tímidas.
Mugers colgaban nantes. El olor, a salvia argente, flaraba en larek, convoco al consejo. Se reunieron alrededor de un círculo de piedra. Hey hombres que toman caballos sin permiso. Informo, cazan en áreas sagradas. Y quimen bosque para abrir paso. Nuestros exploradores cuentan quince. Quizá 20. Bien armados, poco organizados. Hombres que están acostumbrados a tomar lo que quieren sin consecuencias. Acadio Samuel. Varias cabezas ascensuran. Hada Carlos de frente, Syria darles lo que entienden. Dio en guerrera. Y advertirles sin demostrar fuerza. Syria invitarlos a volver. Dio otro. Hablo. No busquen territorio para vivir en intercambio. Busquen probar su impunidad. El primer golpe de quitarles la crincha, de que nada los alcanza. ¿Cómo? Preguntó Tarek, rompiendo su avance sin dejarles a quien culpar. Quita sus caballos de noche. Apaga su fuego antes de que prenda. Diga señales que no sepan leer, que el desierto mismo los rechaza. Si se fragmentan, negocian. Si se sienten fuertes, arrasan. El consejo murmuró en aprobación. Tarek dio el veredicto. Haremos lo que propone Samuel. Primero cobramos la marca, luego hablamos. Si no escuchan, el UCHA mosdat al terminar, los ancianos trazaron sobre el medallón de Samuel una pequeña marca de carbón, señal de que, desde ese día, su voz cantaba en el círculo. Cayó la oscuridad. Samuel Nayeli, y tres rastreadores, se deslizaron entre jarras y mezquites. A lo lejos, el campamento de los forasteros respiraban ronquidos. Botellas y brasas moribundas. Nayeli susurró. Dos centinelas, uno al norte, otro al oeste. El del oeste se duerme cada vez que la botella baja. Entonces empezamos por el norte, respondió Samuel. Sin sangre si es posible. Como sombras, soltaron cinchas, trenzas y nudos. Los caballos, entrenados con susurros y menos pacientes, siguieron a Nayeli colina arriba. Samuel encontró el fuego principal mal cercado, volcó una olla, esparció brasas con una rama húmeda, cubriéndolas con harina. El calor se apagó como un suspiro. En el límite del campamento, un hombre se incorporó de golpe, buscando su rifle. Samuel ya estaba a su espalda. No, dio en voz neutra. Le quitó el arma con un giro seco, y lo dejó con vida. El centinela parpadeó, confundido, como si el desierto lo hubiera impiado y perdonado en el mismo y sintió, al amanecer. Los forasteros despertaron sin monturas. Con la ceniza fría, y una hilera de piedras apaladas, señalando al oeste, donde no había nada. Leyeron el mensaje como miedo. Se acabó la diversión. Gruno a no. Nos están cazando, dio otro. En la cresta, Nayeli observa con Samuel. Ahora escogerán. O cometerán el error de siempre, dio él. Creer que nadie los mira. Tarek eligió a dos emisarios para ofrecerles un paso seguro de retirada, si abandonaban la zona sagrada y reparaban lo que quemaron. La respuesta tardaría un día. Samuel y Nayeli, de vuelta en la aldea, caminaron junto al río. Cuando eres niña, preguntó él, ¿quién te enseñó a leer la corriente así? Mi madre, respondió. Decía que el río tiene dos lenguajes, uno de agua y otro de piedras. Si aprendes ambos, vuelves a casa aunque no sepas el camino. Yo, pais ecos creyendo que no tenía casa. Entonces aprende a leer la piedra, sonrió. La piedra no miente, y esa noche,
mientras el tambor marcaba un latido lento. Samuel entendió que la duda de equilibrio no era una cadena, sino un punto. El río lo había traído. Ahora el camino lo retenía. Los emisarios regresaron, aceptan negociar, pero no devolvieron los caballos, Dio no molesto. Y exigen paso libre por el Canaan. No es una negociación, es una lista, Gruno, otro anciano. Si cruzan el Canaan, intervino Nayeli, la corriente subterránea se desviara. El agua tardara ecos en volverk. Miró a Samuel. La línea está dibujada. Dio este. Podemos hablar, pero la línea no se mueve al día siguiente. En una explanada abierta, Tarek, Nayeli y Samuel se encontraron con los forasteros. Su jefe era un hombre ancho de hombros, barba sucia, ojos que pesan el mundo como botan. No queremos guerra, Dio. Solo atallos. Los atallos tienen dueño, respondió Tarek. La tierra y el agua. Y nosotros respondemos por ambos. Nos quitarán los caballos de noche. Eso no es de hombres, escupió el barbudo. Evitar que queens un bosque tampoco, es de cobardes, dijo Samuel. Es de adultos el hombre lo media. Ti no eres de ellos. Ahora sí, replicó Samuel sin elevar las voz. Hubo un silencio tenso. Devolvamos dos caballos, y nos vamos por el cañón, siguió Emilias el forastero. Devuelves todos los caballos, reparas contismenos lo comado, y te vas por la ruta de piedra, puntualizó Tarek. Te acompara una escolta hasta más allá de los límites sagrados. Si vuelves, no habrá segunda conversación en dat la mirada del barbudo se endureció. Entonces, guerra. No, dijo Nayeli, dando un paso. Entonces, verdad, dat el hombre alzó el brazo. Del matorral surgieron rifles. Fu el centinela de la noche perdida, quien lo detuvo con un grito. No. Señaló a Samuel, temblando. Pudo matarme, y no lo hizo. La duda, por primera vez, cortó el aire. Tienes una oportunidad de huir, dijo Samuel. Solo una. El barbudo apretó la mandíbula. 3 días para reunir nuestras cosas, musculo. Luego nos iremos. Tienes 2, cerró Tarek, mientras se alejaban. Nayeli soltó un suspiro, que no era alivio en el miedo, sino la cuerda que sueltas cuando por fin se afloya. Y esa noche, junto al fuego, Tarek miró a Samuel largo rato. La pertenencia se prueba en el borde de la línea. Hoy estuviste en es borde, Dio. Samuel toca el medallón. No estoy aquí por el medal, respondió. Estoy aquí por lo que evita que el río se lleve alguien que lo merece. Nayeli sonrió sin mostrar los dientes. Como hacen los que entienden la mitad que falta, y en así, confían en que el resto llegará. 2 días después, el humo se alzó en el horizonte. Los forasteros no se habían marcado. Habían prendido fuego a los matorrales secos del cañón, como si quisieran barrar sus huellas con ceniza. El viento empuñaba las llamas hacia el norte, hacia los campos donde pastaban los caballos recién recuperados. Tarek reunió a sus guerreros. Samuel Nayeli cabalgaron en la primera línea. Ellos eligieron, dijo el jefe, mirando las columnas de humo. Ahora, yo decidiré quién QUEDA, dat la emboscada fu rápida. Los forasteros, confiados en su mero, no esperaban que el terreno les falara. Las corrientes de aire, canalizadas entre los cañones, desviaron el fuego,
hacia ellos mismos. Cuando comprendieron lo que ocurría, ya era tarde. Samuel avanzó con un grupo reducido, derribando a los que integraban yor. No por sed de muerte, sino por impedir que el fuego alcanzara la aldea. En medio del caos, vio a Nayeli. Un caballo despojado se cruzó en su camino. Ella giró la lanza y, con una precisión casi imposible, cortó la cincha para liberar al animal sin herirlo. El gesto, mitad arte, mitad instinto, lo dejó sin ira. Paró un disparo resonó. El eco se mezcló con el rugido del fuego. Nayeli cayó de rodillas. Samuel corrió hacia ella, cinchando el corazón golpeando en la garganta. El proyectil le había rozado el hombro, nada mortal, pero la sangre caía sobre la tierra ardiente. Él la levantó en brazos, protegiéndola de las chispas que llovían del cielo. Tarek los encontró más tarde, cuando las llamas se habían extinguido, y el viento traía el olor amargo del humo. El fuego purificó lo que la palabra no pudo dio. Los que quedaronse fueron hacia el ser. Sus hoyos, sin embargo, estaban fijos en su haya. Vive, Dios Samuel, agotado. Solo necesita reposo. Tarek asintió una sola vez. Entonces reposa ti también, mi hijo. Por primera vez, Samuel sintió que la palabra no era un gesto diplomático, sino verdad. Pasaron los días. La herida de Nayeli cicatrizó rápido, pero la cicatriz del alma quedó más profunda. A veces despertaba sobresaltada, buscando su cuchillo incluso en sueños. Samuel la encontraba a orillas del río, mirando el agua como si esperara respuestas. El río no olvida, le dio él una manana. No, respondió ella. Pero a veces perdona. El viento movió su cabello oscuro. El sol encendía reflejos de cobre en su piel. Samuel la observa en silencio. Había visto belleza en muchos lugares, pero nunca algo tan inevitable. No una belleza de adorno, sino de propósito. La de alguien que pertenece a la tierra, como el agua al caos. ¿Alguna vez pensaste en él? Preguntó Nayeli. Antes de conocer, siempre dio él. Después, nunca más. Ella sonrió apenas. Entonces el río te eligió. O tú, replicó él, y por primera vez, Nayeli no desvió la mirada y se tarde. Vio el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, se besaron. Sin prisa, sin promesas, con la certeza de que no necesita palabras. El viento levó el eco del río, y lo mezcló con el latido de dos corazones que, por fin, fluyen en la misma dirección. Samuel la observa en silencio. Había visto belleza en muchos lugares, pero nunca algo tan inevitable. No una belleza de adorno, sino de propósito. La de alguien que pertenece a la tierra como el agua al caos. ¿Alguna vez pensaste en él? Preguntó Nayeli. Antes de conocer, siempre dio él. Después, nunca más. Ella sonrió apenas. Entonces el río te eligió. O tú, replicó él, y por primera vez, Nayeli no desvió la mirada y se tarde. Vio el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, se besaron. Sin prisa, sin promesas, con la certeza de que no necesita palabras. El viento levó el eco del río, y lo mezcló con el latido de dos corazones que, por fin, fluyen en la misma dirección. El verano se despidió con tormentas. El agua volvió a llenar los cauces resecos. La tierra respiraba de nuevo. Samuel aprendía el idioma de la tribu, sus gestos, sus silencios. Nayeli lo guiaba con paciencia feroz,
rindo cuando confundía los tonos. Corrigiendo con la mirada cuando decía demasiado. Una noche, durante una ceremonia de agradecimiento. Tarek habló antitudes. El extranjero que llegó con el río, ya no es extranjero. Hoy, el medallón que leva no es símbolo de duda, sino de promesa cumplida. Samuel miró en ella, y ella asintió con orgullo. El consejo respondió con un canto antiguo. En medio de los tambores, Tarek colocó las manos de ambos sobre un cuenco de agua clara. Así como el río une las piedras sin borrarlas, dijo, que vuestra unión no borra vuestras diferencias, sino que las haga fluir juntas. El agua reflejó las lamas. Samuel tomó la mano de Nayeli. Por primera vez en su vida, no pensó en huir. Los ecos pasarán como caballos en la distancia. El nombre de Samuel Drake se volvió historia en las valles y las montañas. Algunos decían que era un hombre del río, mitad espíritu, mitad carne, que había cruzado desde otro mundo. Otros lo llamaban el guardián del EQUILIBRI o .CUAND o Tarek Muriel. El consejo eligió a Nayeli como nueva jefa. Ella gobernó con la misma mezcla de fuerza y ternura que la había hecho legendaria. Samuel permaneció a su lado, no como extranjero, ni como esposo impuesto, sino como compañero. Su lealtad era silenciosa, firme, como el curso de un río al que ya no temía. En las noches de verano, se les veía junto a la corriente. Nayeli escuchaba el murmullo del agua, y a veces decía, ¿recuerdas aquel día? Dijiste que el agua era fría. Y te dijiste que el río no olvida, respondía él. Y sin embargo, aquí estamos sonreía ella, viviendo dentro de su memoria, el eco del fuego, en vivía en la distancia, pero el agua lo había transformado. No quedaba rencor, solo aprendizaje. Samuel entendió entonces lo que Tarek había querido decir. La pertenencia no se pide, ni se da. Se construye respiración a respiración. El viento sopló desde el cañón, y levó una pluma de aguila al aire. Cayó entre ellos, girando lentamente hasta posarse sobre la piedra. Nayeli la recogió y la colocó en el cabello de Samuel. Ahora el río tiene dos guardianes, dijo. Y cuando la luna subió sobre las montañas, el reflejo de sus siluetas se mezcló con la corriente, como si el agua misma los recordara got fin.